Mi nombre es Beatriz Sandoval y tengo 38 años. El último día de Acción de Gracias, mi hermana me dio una bofetada delante de 25 familiars. Fue tan fuerte que la marca de su mano quedó grabada en mi mejilla. Y entonces mi madre me miró a los ojos y dijo: Pide perdón o sal de aquí ahora mismo. Mi padre no dijo una sola palabra. Camino hasta la puerta, la abrió y así quedó sujetándola como si yo fuera una extraña que hubiera abusado de su hospitalidad. Salí al frío de noviembre sin decir nada. A las 8 de la mañana siguiente, mi familia despertó en un mundo que ya no reconoce. Y, sinceramente, yo tampoco. Déjame lavar al miércoles anterior, cuando recorrí por última vez el camino hacia la casa de mis padres. Leg a las 4 de la tarde con el maletero lleno de bandejas de comida preparada, pavo, garnitions, postres, todo el banquete. Lavaba 6 años pagando aquella cena. Nadie me lo había agradecido jamás. El coche de Vanessa ya estaba aparcado en la entrada. Cuando entré, ella acomodaba una tabla de quesos como si estuviera grabando un programa de televisión. Mi madre colocaba servilleteros detrás de ella. Ah, ya llegaste. Deja la comida sobre la encimera. En hay un abrazo. En hay una pregunta sobre el viaje. Vanessa agitó una galeta en el aire. ¿Llegaste tarde? No había llegado tarde. Eran exactamente las 4:07. Mientras descargaba las bandejas, escucha mi madre decirle a alguien: Vanessa está aquí desde el mediodía. Ella se encarga de todo. Mira a mi alrededor. Las encimeras de cuarzo las había pagado yo. La iluminación empedrada la había financiado yo. La puerta trasera también. Todo lo había pagado yo. Pero nadie decía nunca: Beatriz pagó eso. Siempre era. Por fin renovamos la cocina. Entonces sixon sobre del banco que gestionaba la segunda hipoteca de mis padres. La solapa estaba ligeramente abierta. No toques eso, dijo Vanessa detrás de mí. Es correo de mamá y papá. Lo dejé donde estaba, pero no lo olvidé. Necesito contarte algo sobre mi abuela Carmen. Ella me crió más que mis propios padres. Desde los 6 años pasaba las mañanas y las tardes en su casa mientras ellos trabajaban. Fue ella quien me enseñó la diferencia entre ser amable y dejar que se aprovecharan de ti. Cuando yo tenía 22 años, me senté junto a su cama de hospital y le sostuve la mano. Incluso al final, sus ojos seguían siendo claros y serenos. Me miró y me dijo: Mantén a la familia unida, Beatriz. Ellos solos no saben cómo hacerlo. Yo se lo prometí. Y durante 16 años cumplí esa promesa. Ayudó con la hipoteca de la casa de mis padres. Pagué el depósito para el negocio de Vanessa. Durante 8 años envié dinero para gastos médicos y seguros. Más de 250,000 euros en total. Nunca pedí un recibo. Nunca pedí un gracias. Creía que el dinero era el pagamento que mantenía unida a la familia. La noche del miércoles la casa se llenó rápidamente. Había más de 20 personas. Mi padre apenas asintió cuando pasé junto a él. Mi madre lavaba a Vanessa de un lado a otro de la sala. Todos conocen a mi Vanessa. Lo está yendo de maravilla. Yo sabía que su negocio había perdido dinero durante 3 meses consecutivos. Cuando alguien me preguntó a qué me dedicaba, mi madre intervino de inmediato. Oh, Beatriz trabaja por aquí, en algo de oficina. Soy directora de desarrollo de negocios. Pero sí, claro. Algo de oficina. La tía Rufina, la hermana mayor de mi padre, estaba sentada en un rincón. Captó mi mirada y negó apenas con la cabeza. Un movimiento casi imperceptible. Ella sí veía lo que estaba pasando. Más tarde, en el pasillo, Vanessa me agarró del brazo. No mentions el préstamo. Le dije a mamá que ya está pagado. La mire fijamente.
No está pagado. Solo sonri y no te interpongas en mi camino. Y así marcho. Mi quid sola en el pasillo, preguntandome por qué seguía ayudando a personas que me trataban como si fuera un mule. La respuesta era sencilla. Vanessa les había dicho a mis padres que toda la ayuda económica provenía de unos supuestos ahorros familiares. Un fondo que nunca existió. Había convertido mi dinero en dinero de todos. Y mis padres jamás lo cuestionaron. Era más fácil creer la mentira. La mañana de Acción de Gracias me levanto las 6. La cocina estaba fría. Prepare café y me apoyé en la encimera mientras la cafetera terminaba de llenarse. Entonces volví a verlo. El sobre. Pero esta vez la solapa estaba completamente rasgada y el sobre no estaba sobre la encimera. Estaba en el tubo de reciclaje, medio escondido bajo una caja de cereals. No debería haber mirado. Pero Meyer. A través de la abertura distinguí un encabezado en letras grandes. Notificación de transferencia de escritura. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Sac el teléfono por reflejo y tomé una fotografía del encabezado. Después volví a esconder el sobre bajo la caja. Me temblaban las manos. Y no era por el frío. Cuando mi madre entró en la cocina, yo estaba pelando patatas. Que bien que madrugs. Pela también estas. Ani un gracias. Se sirvió una taza del café que yo había preparado. Si habían eliminado mi nombre de la escritura de la propiedad, significaba que lavaba años pagando una hipoteca sobre una casa que ya no me pertenecía. Eso no era un malentendido. Era un robo. Pero era acción de gracias. Y por el momento elegí la paz. Prepare mi lugar en el extremo más alejado de la mesa, junto a la puerta de la cocina. El asiento más cercano a la salida. Mi madre golpeó suavemente su copa. Vanessa, ¿quieres decir unas palabras de agradecimiento? Vanessa se puso de pie, juntó las manos y cerró los ojos durante apenas unos segundos. Gracias, Señor, por esta familia. Gracias por todos los que están sentados a esta mesa. Todos. Una palabra que técnicamente me incluía, pero que en la práctica no lo hacía. Comí. Sonreí cuando alguien me hablaba. Pasé la salsa. Pero observaba a Vanessa. Era el centro de todas las conversations. Rea demasiado fuerte y no dejaba de mirarme de reojo, como comprobando si seguía guardando silencio. En un momento levant la vista y nuestras miradas se cruzaron. Ella apartó los ojos primero. Después de cenar, lavaba platos hacia la cocina cuando escuché su voz en el salón. Estaba mostrando su mano derecha. Mamá me lo regaló la semana pasada. ¿Verdad que es precioso? Me quedé inmóvil en el umbral. Reconocí aquel anillo al instante. Un zafiro ovalado. Banda de oro fina. Una pequeña muesca en el engaste. La abuela Carmen me dejaba probármelo cuando era niña. Me había dicho que algún día sería mío. Lo dijo delante de mi madre. Lo dijo el verano antes de morir. ¿De dónde sacaste eso? Vanessa sonrió. Mamá me lo dijo. Dijo que la abuela habría querido que lo tuviera yo. Mira mi madre. Vanessa está aquí todos los días. Se lo merece. La habitación quedó envuelta en ese silencio incómodo que aprís cuando todos han oído algo grave pero fingen que no. Bien dicho. Una sola palabra. Regresa a la cocina. 20 minutos después, Vanessa se acomodó en el sofá y empezó a contar historias de nuestra infancia. Se acuerdan de cuando Beatriz lloró en la feria de ciencias porque nadie fue a verla? Siempre necesitaba llamar la atención a nadie. Sentí que la sangre me subía por el cuello. Eso no fue así. Vamos, que sensible sigo siendo, dijo mi madre. Beatriz, basta ya, intervino mi padre. Pero aquel, basta ya, no había dirigido a Vanessa.
Iba dirigido a mí. Como siempre. Vanessa continuó hablando, reescribiendo una vez más la historia. Luego se inclinó hacia delante y, con una voz dulce y calculada, dijo. Yo solo quiero que seamos una familia. ¿Es tan difícil para ti? Había 25 personas en aquella habitación, nadie me escuchó. La tía Rufina captó mi mirada y articuló dos palabras en silencio. Aquí no. Apretí la mandíbula y asentí. Necesitaba un vaso de agua. Me levanté. El único camino hacia la cocina pasaba entre la mesa de centro y el respaldo del sofá. Mi giro ligeramente para pesar. Mi hombro rozó el de Vanessa, el tipo de contacto que ocurre 100 veces en cualquier reunión familiar. Pero Vanessa lo registró de inmediato. Se quedó inmóvil en mitad de una frase. Toda la habitación lo notó. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos se clavaron en los míos. Los six venir. Vi como se tensaba su mandíbula. Vi como levantaba la mano derecha. Y mi cuerpo no reaccionó porque mi mente se negaba a creer lo que estaba a punto de suceder. La habitación contuvo el aliento. 25 personas. Tenedores suspendidos en el aire. Conversations interrumpidas de golpe. La bofetada impactó en mi mejilla izquierda con un sonido seco y nítido. No fue un golpe sordo, sino un auténtico chasquido. Mi cabeza giró hacia un lado. Me zumbó el oído. Sentí un sabor metálico en la comisura de los labios. ¿Estás ciega o simplemente eres estúpida? Su voz llenó la habitación como una alarma. Todo quedó congelado. Volví a enderezar la cabeza. Mi ojo izquierdo comenzó a lagrimear, una simple reacción involuntaria al golpe. Parpadeé. Miró Vanessa. Su pecho subía y bajaba con rapidez. No había arrepentimiento en sus ojos. Solo adrenalina. El silencio era tan pesado que podía oír el hielo acomodándose dentro de un vaso al otro lado de la habitación, el tic-tac del reloj sobre la chimenea y los latidos lentos y densos de mi propio corazón. Me quedé de pie. No levanté la mano. No di un paso atrás. No dije una sola palabra. Porque la siguiente voz que rompiera aquel silencio me diría todo lo que necesitaba saber sobre mi familia. Mamá fue la primera en moverse. Durante un segundo pensé que venía hacia mí. Pero se detuvo frente a mí con los labios convertidos en una línea rígida. Pide perdón o sal de aquí ahora mismo. Aquellas palabras dolieron más que la bofetada. Ella me pegó. Tú la provocaste, como siempre. Mira mi padre. Ya estaba caminando hacia la puerta. La abrió. El viento frío de noviembre entró en la casa. Vanessa permanecía en el sofá con los ojos humidos y el labio inferior temblando de forma casi perfecta. Me empujó a propósito, susurró. Mamá, esta es mi casa. Haz que le pida perdón a su hermana. Mira la puerta abierta. La decisión ya estaba tomada. Why no por mí? Por ellos. Recogí mi abrigo. Tomé mis leaves. Camin hacia la salida como quien abandona una reunión que se ha prolongado demasiado. Pasé junto a mi padre. Sus nudillos estaban blancos de la fuerza con la que sujetaba el pomo de la puerta. Me detuve un instante, lo bastante cerca para reconocer el aroma de su lotion de siempre. No levanto la vista. Salí al porche. El frío golpeó mi rostro, justo en la misma mejilla donde Vanessa me había abofeteado. Escocia de una manera distinta. Una manera limpia. La puerta se cerró detrás de mí. Escuché el giro del cerrojo. Clic. Me senté en el coche sin arrancar el motor. Apoyé las manos sobre el volante y observé la casa. Las ventanas brillaban con una luz cálida y amarilla. Un minuto. Dos. Tres. Entonces arranqué. Giro a la izquierda. La casa desapareció detrás de los árboles. 3 horas de carretera hasta llegar a casa.
El resto se había utilizado para cubrir las deudas de Vanessa. Mi hundi en la sala. Falsification documental. Fraude inmobiliario. Delitos graves. Marcos redactó tres requerimientos legales dirigidos a Vanessa, a mis padres y al banco. Exigían la congelación inmediata de la línea de crédito y la restitución de la escritura original. Si no cumplían en un plazo de 15 días, se iniciaría una denuncia penal. Después abrí la aplicación de mi banco. Cancel todo. Los pagos mensuales a mis padres. Las cuotas de la hipoteca. Las transferencias destinadas al salón. 4 minutos. 8 años barrados con apenas 6 toques en una panela. No era un castigo. Era protección. 5 días después, el miércoles, mi madre llamó. Beatriz, algo pasa con el banco. El pago no ha llegado. No hay ningún error, mamá. Lo cancel. El silencio que seguió tenía peso. He dejado de pagar por una casa que ya no me pertenece. La voz de mi madre se quebró. Luego mi padre tomó el teléfono. Beatriz, no lo hagas esto a tu madre. Yo no lo he hecho nada. Averigua quién si lo hizo. Y colg. El jueves llegó el correo certificado. Vanessa me llamó llorando. No era un llanto fingido. Era real. Gemido. Asustado. Falsificas mi firma. Eso es un delito. Mamá y papá me dijeron que lo hiciera. El mismo truco de siempre desde que éramos niñas. Romper algo. Y señalar a otro. Tuviste 3 semanas para solucionarlo. En lugar de eso, gastaste el dinero. Vas a destruir esta familia. No. Yo no la destruí. Simplemente dejé de reconstruirla. Y colg. Lo escribí a Marcos una sola palabra. Adelante. La denuncia se presentó oficialmente. El condado registró una anotación preventiva sobre la propiedad. Nadie podía venderla ni refinanciarla hasta que el litigio se resolviera. El banco suspendió la línea de crédito que Vanessa utilizaba para pagar el alquiler y las nóminas del salón. Era lo único que mantenía el negocio a flote. Cuando la congelaron, el propietario del local emitió una orden de desahucio. A las 2 de la madrugada recibí un mensaje de Diego. Usó la línea de crédito para todo. Le dije que no lo hiciera. Mi amenazó con despedirme si hablaba. Terminaba cada discusión diciendo, lo robaste a la única persona que nos mantenía a flote. Incluso me lanzó un pleito. No sentí satisfacción. Me sentí como alguien que ha estado sosteniendo un edificio durante años y que, finalmente, lo dejó caer. Aliviada por haberme apartado. Pero enferma por el estruendo del derrame. El noveno día llamó mi padre. Sonaba más delgado. Más viejo. Esto ha llegado demasiado lejos. Ella falsificó mi firma. Cometió un error. ¿Y qué esperas que haga? Hubo un silencio. ¿Qué es lo que quieres? Que restauran la escritura. Que cierren la línea de crédito. ¿Y que Vanessa afront las consecuencias? Eso destruirá a la familia. No. Lo que la destruyó fue lo que hicieron. Tu madre nunca te perdonará. Record la imagen de mi padre sosteniendo aquella puerta abierta el día de Acción de Gracias, eligiendo el silencio. Ahora elegía la negociación. Para mí, ambas cosas eran exactamente lo mismo. Mi madre nunca me perdonó por marcharme a los 15 años. Creo que sobrevivir. Colgó. El día 15 llegó la fecha límite. Nadie respondió. Solo silencio. Y una publicación de Vanessa en redes sociales. Hay personas que utilizan el dinero para controlar a su familia. Siento lástima por quienes creen que el amor tiene precio. Lo envié una captura a Marcos. Está construyendo una narrativa, dijo. Presentemos mañana. Y así fue. Marcos presentó la denuncia penal por falsificación documental y fraude inmobiliario. La denuncia incluía la escritura falsificada,
Ocho años de registros bancarios que demostraban los pagos realizados desde mi cuenta. Mi declaración jurada ante notario y un informe pericial que confirmaba que aquella firma no era mía. Pense en la abuela Carmen. En la promesa que lo hice una mujer que me quiso tanto que me pidió mantener unida a una familia que nunca supo valorar ese esfuerzo. Yo mantuve el fuego encendido durante 10 años. Ellos fueron quienes encendieron la casa. Salí del aparcamiento y fui a trabajar. En enero, el salón cerró sus puertas antes de Navidad. Tres empleados perdieron sus trabajos apenas 2 días antes de las fiestas. Diego se mudó. La tía Rufina comentó bajo una publicación de Vanessa. Quizá deberías contar la historia completa. Vanessa borró el comentario. Pero las capturas de pantalla tienen la costumbre de viajar más rápido que la verdad. Poco a poco, las paredes comenzarán a cerrarse. Legalmente. Por completo. En febrero, mi madre llamó una última vez. Su voz sonaba pequeña. Frágil. No sabía nada de la firma. Te lo juro. Pero si sabías que yo pagaba la casa, y aún así dejaste que todos creyeran que era Vanessa. Silencio. Solo quería que ella se quedara cerca. Es la única que permaneció aquí. Yo también me cuido, mamá. 10 años. La única diferencia es que no vivía en tu mismo código postal. Comenzó a llorar. Lágrimas auténticas. La escucho. Pero no la consolo. Espero que algún día lo solucionen. Pero ya no puedo seguir siendo yo quien arregla todo. Y colg. Dormí mejor esa noche que en muchos meses. En marzo, la tía Rufina apareció con un sobre de parte de mi padre. Se sienta en el porche todas las mañanas, me dijo. Solo quería que te lo entregara. Abrí el sobre. Dentro había una sola hoja escrita con tinta azul. Decía que lo sentía. Que había estado equivocado. Y terminaba con una frase sencilla. Te mereces mucho más de mí. También había algo más. Envuelto cuidadosamente en un pañuelo. El anillo de zafiro de la abuela Carmen. Mi padre ese lo había cuidado a Vanessa. Lo sostuve en la palma de mi mano. No pasaba casi nada. Y, al mismo tiempo, pasaba todo. Vanessa aceptó un acuerdo con la fiscalía. 2 años de libertad vigilada, y la obligación de devolver cada euro. No tenía ese dinero. Lo estaría pagando durante al menos la próxima década. El salón de belleza ya no existe. Diego presentó los papeles del divorcio. Mis padres tuvieron que vender una parcela de terreno para cubrir 6 meses de hipoteca. No perderían la casa. Pero el colchón financiero había desaparecido para siempre. En mayo, la escritura fue restaurada oficialmente. Una vez que todo estuvo limpio y regularizado, vendí mi parte de la propiedad a mis padres por €1. ¿Estás segura? Preguntó Marcos. No quiero la casa. Quiero salir de ella. €1. No porque mi parte no valiera nada. Sino porque ya había terminado de pagar por un lugar en una mesa que nunca estuvo preparada para mí. Era el punto final de una frase demasiado larga. Una noche de mayo abrí el cajón de mi mesita de noche. Sac el anillo de zafiro y lo sostuve frente a la luz. Azul profundo. Casi violeta en los bordes. La pequeña muesca seguía allí. La abuela Carmen nunca quiso repararla. Decía que los defectos también forman parte de la historia. Me lo puse en el dedo. Encajó perfectamente. Como siempre. Como cuando era niña y llegaba a imaginar que ya era adulta. La abuela Carmen me pidió que mantuviera unida a la familia. Y lo intent. Durante 16 años me doblé para cumplir aquella promesa. Escribí cheques. Tragué insultos. Pelé patatas. Y ocupé el asiento junto a la puerta. Pero la abuela Carmen no me crió para convertirme en un felpudo. Me crió para ser un puente.
Lo que nadie me explico es que incluso los puentes tienen un límite de carga. Ella dijo. Mantiene la familia unida. No dijo. Permite que te destruyan. Creo que lo entendería. Si estuviera sentada frente a mí ahora mismo, oliendo a lavanda y azúcar moreno, me tomaría de la mano y diría. Ya has hecho suficiente, Beatriz. Más que suficiente. La tía Rufina vino una tarde con la receta del guiso de la abuela Carmen. Cocinamos juntas. Mientras removíamos la olla, me contó. Tu padre ha empezado terapia. Me alegro por él. Tu madre ya no te culpa. Pero todavía no está preparada. Asentí. Tu padre te echa de menos. Extranarme no es lo mismo que respetarme. No, respondió Rufina. No lo es. Comamos en mi mesa. No me dio consejos. No intento arreglar nada. Simplemente así sento frente a mí. Present. Firme. Y dijo. Hiciste lo correcto. Lo difícil, pero lo correcto. Y aquí estoy. Beatriz Sandoval. 38 años. En un apartamento cuya ventana deja entrar el frío del invierno. No odio a mi familia. Mi padre es un buen hombre que nunca aprendió a hablar cuando debía hacerlo. Mi madre confundió la cercanía con el amor. Mi hermana es egoísta, impulsiva y desesperada. No son monstruos. Son personas que se acostumbran a tomar de alguien que jamás decía que no. Hasta que finalmente lo dijo. Antes pensaba que la lealtad significaba quedarse para siempre. Ahora sé que la primera lealtad debe ser hacia uno mismo. Puedes caer a alguien y aún así negar a que te destruya. Puedes perdonar sin regresar al lugar donde te hicieron daño. No sé si volveré a hablar con mis padres. No estoy cerrando la puerta. Pero tampoco pienso quedarme sujetándola para quienes me demostraran lo que son capaces de hacer cuando la cruzan. A veces, el acto más valiente no es pelear. Ni gritar. Es salir por la puerta. Ser detrás de ti. Y construir algo que te pertenezca. Miro el anillo en mi dedo. El zafiro atrapa la luz. La pequeña muesca en el engaste parece ganarme un ojo, como un secreto compartido entre mi abuela y yo. Sonrío. Y esta vez hablo completamente en serios. Esa es mi historia. Si es legado hasta aquí, gracias. Significa más de lo que imaginas. Y si crees que esta historia puede ayudar a alguien que necesita escucharla, compártela. A veces las personas necesitan que alguien les recuerde que tienen permiso para dejar de darlo todo. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a Historias en Calma. Nos vemos en la próxima.